and mentioned that the vaccine will be ensured for all up to village level people so that they all remain protected. টিকা নেওয়ার ব্যাপারে অনেকের একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এখন আল্লাহর রহমতে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই। এখন সবাই খুব আগ্রহ ভরে উৎসাহ ভরে চলে আসছে টিকা নিতে। আমরা 3 কোটি টিকা কিন্তু কিনে রেখেছি। আমি অ্যাডভান্স করেছি আগেই, যে শুরুতেই যেন আমরা পেতে পারি। তাছাড়া ভারত আমাদেরকে 20 লক্ষ ডোজ উপহারও দিয়েছে, আরও অন্যান্য দেশ এখন দিতে চাচ্ছে। আমরা সবই নেব যাতে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত এই টিকা আমরা দিতে পারি। তবে সাথে সাথে আমি আবার অনুরোধ করব যে সবাই যেন চিকিৎসা সেবাটা মেনে চলেন। Health and Family Welfare Minister Zahid Malik, Managing Director Kumudini Welfare Trust Rajiv Prasad Shaha and Director Srimoti Shaha also spoke on the occasion at Kumudini Complex in Narayanganj. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary received corona vaccine from Shangshut Medical Center in the capital today. She took the vaccine as mass vaccination is progressing across the country to check coronavirus pandemic. After taking vaccine, the speaker said Covishield vaccine is totally safe for human beings. আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। অত্যন্ত সময়োপযোগীভাবে তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য এবং মানুষের কোভিড-19 থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই টিকাটি আনার ব্যবস্থা করেছেন। এই টিকা কার্যক্রমের 2টি ডোজ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সকলেই আমরা সুরক্ষিত হতে পারব এবং কোভিড এর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের স্বাভাবিক জীবনের কার্যক্রমগুলো আমরা আবার পরিচালনা করতে পারব। The counting of votes for the fourth phase elections in 55 municipalities across the country is going on as the balloting ended at 4 p.m. Voting started at 8 in the morning and ended at 4 in the afternoon without any interval. Adequate members of law enforcing agencies were deployed to maintain law and order in the polling areas. A total of 221 candidates are contesting in the race for mayoral posts in 55 municipalities, 2,073 for the post of general councillors and 618 for the post of reserve councillors. Meanwhile, Election Commission Secretary Mohammad Humayun Kabir Khondokar said voting in 55 municipalities across the country in the fourth phase have been completed peacefully. He said this at a press briefing at the Nirbachan Bhavan at Agargaon in the capital today. The EC Secretary said voting of 7 centres cancelled due to some unavoidable situations. The centres included 4 in North Shindi, 1 at Shonaimuri under Noakhali and 2 of Shoritpur Boroshawa. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said BNP is trying to indulge into clash as it stands on the opposite side of people and police. He said, now people understood the ins and outs of BNP's ill politics. Awami League General Secretary said this while speaking as chief guest at the Council of Tarash Upazila Awami League of Shirajganj district this morning. Obaidul Qadir joined the meeting through video conference from his official residence in the capital. He said, Awami League never does conspiracy, rather it has been victimized repeatedly. The Awami League General Secretary said, all expired committee of district, Upazila Union and Ward Awami League will be reformed within a short time as per the direction of the Central Committee. দেশ যখন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায় তখন একটি অশুভ মন নানান ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। আন্দোলন ও নির্বাচনে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর তারা এখন দেশে বিদেশে অপপ্রচারে ঝুলি খুলে বসেছে। শেখ হাসিনার প্রতি জনমানুষের যে অবিচল আস্থা তা কোনো ষড়যন্ত্রই দুর্বল করতে পারবে না।
অপরদিকে জনগণ বিএনপির অপরাজনীতির 16 আনাই এখন বুঝে ফেলেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভোটের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়। সময় হলে দেশে নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী। জনগণ যে রায় দেবে তা মেনে নেয়ার সৎ সাহস শেখ হাসিনা রাখেন। যে সকল জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের। মনে রাখতে হবে, নিজের অবস্থান ভারী করার জন্য নিজের লোক দিয়ে কমিটি গঠন করা যাবে না। আওয়ামী লীগে আর পকেট কমিটি করা যাবে না। Awami League Organizing Secretary S.M. Kamal Hussain and Health Affairs Secretary Dr. Rokia Sultana spoke, among others. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said Bangladesh Press Council, which began its journey through the hands of Father of the Nation, will continue its efforts to ensure responsible role of the mass media. He was speaking at a program marking Bangladesh Press Council Day at Topkhana Road in the capital today. Replying to a query from journalists, the Information Minister said BNP has chosen the path of conspiracies after being detached from people. বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, একই সাথে যারা গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যাতে গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করতে পারে, একই সাথে যাতে ভুল, মিথ্যে, অসত্য সংবাদ পরিবেশিত না হয়, সেটি হলে পরে কেউ যাতে প্রতিকার পেতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এই প্রেস কাউন্সিল গঠন করেছিলেন এবং এই প্রেস কাউন্সিল তখন থেকেই অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 2 কোটি মানুষের ঢাকা শহরে কয়েকশো মানুষের সমাবেশ যদি বিশাল সমাবেশ হয়, তাহলে বিএনপির জন্য পৃথিবীটা ছোট হয়ে এসছে। কালকে পুলিশের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা রাস্তা অবরোধ করেছে। তো পুলিশকে তো দেখতে হয় জনগণের সুবিধা। সমাবেশ তো আরো দেশের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, চট্টগ্রামে হয়েছে, অন্যান্য জায়গায় হয়েছে, কোথাও তো এই ধরনের গন্ডগোল হয়নি। তারা ঢাকা শহরে চেয়েছিল এরকম একটি গন্ডগোল হোক এবং খবরের শিরোনাম হোক, সেটি তারা করেছে। State Minister for Information Dr. Mohammad Murad Hassan and Information Secretary Khaja Mia also spoke. এবং লক্ষ্যকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান করার জন্য 2018 সাল থেকে সংবাদপত্র এবং Press Council Panel Chairman Advocate Syed Rizaur Rahman presided over the program. Senior journalist Iqbal Subhan Chaudhry and Awami League Advisory Council member Muzaffar Hussain Poltu, among others, spoke. Earlier, Information Minister Dr. Hassan Mahmood inaugurated the founding anniversary program by hoisting the national flag and releasing pigeons. Viewers, now a break. Bulletin. The government has again extended the closure of educational institutions till February the 28th. According to a circular issued by the Education Ministry today, the decision will be effective for all educational institutions except the Qawmi Madrasas. Other educational institutions, from primary schools to the universities, would continue administrative activities for online admissions, online classes or examinations, it added. The circular said the closure has been extended to protect the students from coronavirus infection. During this extended period, students will remain at home. The government shut schools and educational institutions on March 17 last year after the country confirmed its first COVID-19 case on March the 8th. The closure was extended several times, most recently until February 14 this year.
The number of vaccinated people is increasing day by day as no side effect of the vaccine is found so far in the ongoing vaccination program. The vaccination program continued across the country, including capital Dhaka, for the 7th consecutive day. Large number of people thronged at the vaccine centers and various hospitals in the capital today, including Government Employee Hospital, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and Central Police Hospital. Dhaka South City Corporation Mayor Sheikh Fazle Noor Taposh took vaccine at Dhaka Mahanagar General Hospital today. Experts said people, through maintaining proper level of diabetes and high blood pressure, can take the vaccine. According to the Directorate of Health, more than 7 lakh people took vaccine so far across the country. Eight COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, taking the death toll from the pandemic to 8,274. The recovery count rose to 4,87,229 after another 462 recovered during the period. A press release of the Director General of Health Services confirmed it today. The tally of infections rose to 5,40,592 with 326 new cases. Now, international news. COVID-19 global death toll crosses 24,06,000 with more than 10 crore 91,67,000 infected. More than 8 crore 12,14,000 people recovered so far. The US, the current epicenter of the pandemic, has now 2 crore 81,96,000 confirmed cases and 4,96,000 deaths. The U.S. Senate has fallen short of the 2/3 majority needed to convict former President Donald Trump on charge of incitement to insurrection over the Capitol riot on 6 January. A majority of senators, 57, including 7 Republicans, voted to convict Mr. Trump, 10 votes short of the 67 required for conviction. After his acquittal, Mr. Trump released a statement denouncing the trial as the greatest witch hunt in history. This was Mr. Trump's second impeachment. If he had been convicted, the Senate could have voted to bar him from running for office ever again. Today is Pohila Falgun, the first day of Bangla calendar's month of Falgun. Pohila Falgun actually ushers in spring, which is the king of all seasons in Bangladesh. The National Council to celebrate spring has welcomed the day in the morning at Sohrawardi Udyan in the capital. People in the city as well as other parts of the country are celebrating the day through festivities, leaving behind fears of coronavirus pandemic. Pohila Falgun is one of the universal festivals in the country, celebrated by people of all sections and faiths. Now news on sports. West Indies beat Bangladesh by 17 runs in the second test to complete a 2-0 series sweep in Dhaka today. Chasing the victory target of 231 runs, Bangladesh managed to score 213 runs in the second innings for all. Earlier, West Indies started their 4th day's batting with overnight score of 41 runs for 3 in the second innings. They were all out on 117 runs in the second innings. Bangladesh scored 296 runs in the first innings in reply to West Indies' 409 runs. Raheem Cornwall was adjudged man of the match, while Kruma Bonner was adjudged man of the series. And now turn the bulletin, a recap of the top stories. Even though many were hesitant about vaccination initially, there is no problem now, says Prime Minister Sheikh Hasina.
Vote counting going on in 55 municipalities at the end of fourth phase of elections. BNP made people and police as opponents. People realized the ill politics completely, comments Ubaidul Qadir. BNP has resorted to the path of conspiracies, being isolated from people, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Ongoing closure of educational institutions due to corona extended further till February the 28th. And West Indies win the series, defeating Bangladesh with 17 runs in Mirpur in the second and final test of the two-match series. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for joining us, and we invite you to watch 11:30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.